এই কোশ্চেনটা সলিউশন স্টার্ট করছি। প্রথমেই শর্ট কোশ্চেনে ছিল দ্য ডিজিট ইন দ্য ইউনিট প্লেস অফ দ্য পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার ক্যান নট বি সি দ্যাট ইফ আই স্কোয়ার এনি নাম্বার দ্য লাস্ট ডিজিট দ্য should be the last digit should be either 0 or 1 or 2 or 3 not come for any perfect square number. 4 5 6 7 not come, 8 not come, 9 and 0 is already. So these digits will come for a unit digits in the perfect square. Why? Because 1 square equal to 1, 2 square equal to 2, 3 square equal to 3, 4 square equal to 4, 5 square equal to 25, 6 square equal to 36, 7 square equal to 49, 8 square equal to 64 and 9 square equal to 81. So see carefully, the last digits is 1, 2, 3, 4. Sorry, this is 9, not 3, 9. This should be 9. So 9, 4 and 5, 6, 9, 4, 1. So the unit digits is repeating between these 0, 1, 4, 5, 6, 9. So the answer will be here 8, because 8 not come in the unit place of any perfect square. Okay, so I think it is clear. May I erase it? So this is the answer. So the answer is 8. Okay, next, the number of sides of a base of a pyramid not less than, this is answer will be 3. Why? Because this is a tetrahedron for which the base is 3. Triangular base pyramid is the answer case. Other than there are many type of pyramid, that quadrilateral base pyramid, pentagonal base pyramid and so on, but the minimum is 3. The next question, is it possible to form a triangle with the side of these? There is a rules that the sum of the smallest two numbers should be greater than the longest side. So 7 plus 9 is equal to 16. Since 16 greater than 15, so yes, it is possible. Just explain that since the sum of two smaller sides is greater than the longer side. Okay, so this is the explanation. Next, reciprocal of the fraction. So the reciprocal 0.04, if I express it in the vulgar fraction form, that means 4 by 100. So if I cancel out it, then it will be 1 by 25. So the reciprocal is 25 by 1. If someone write that 400 by 4, that also right, correct answer. What least value must be assigned to star so that the number 451 star eto exactly divisible by? So you know the rules. We have to know the rules of divisibility of 9. What is the rules? The sum of the digits should be divisible by 9. So here I see that the sum is 4 plus 5, 10, 10 had 19 plus star. So the value of star should be the least value, such that the sum will be divisible by 9 if the least possible value of the aesthetic, the star will be 19 plus the 27 will be the nearest number of 19. So 19 plus
because 18 is less than 19, so after 18 27, so we should add 8 here, then we get 27. So we have to place 8 in the position of star sign so that the number will be divisible by 9, so the answer will be 8. Okay. আচ্ছা, এখানে দেখো মোট 18টা প্যারালেলোগ্রাম আছে। So individual 6 means the smaller parallelogram, number of smaller parallelogram will be 6. This is clear everyone. Combined of 2 means the smaller two parallelogram with combination they form another parallelogram. These kind parallelograms are 7. দেখো নিচে যেগুলো রয়েছে, নিচের রো ওয়াইজ দুটো করে 2 সেট আছে, ওপরের রো ওয়াইজ দুটো করে 2 সেট আছে, এইগুলো 4টে। ইভেন ওপরে নিচে যদি নেই দুটো করে, তাহলে দেখো প্রথম কলাম ওয়াইজ একটা, পরের কলাম ওয়াইজ একটা, লাস্ট কলাম ওয়াইজ একটা, এভাবে দুটোর কম্বিনেশনে যদি আমরা নেই তাহলে 7 প্যারালেলোগ্রামস পাচ্ছি। হরাইজেন্টালি দুটো, আবার ভার্টিক্যালি 3টে, এইগুলো 7টা। আমরা যদি 3টের কম্বিনেশনে নেই তাহলে দেখবে হরাইজেন্টালি টোটালটা পুরো রোটা যেটা পাওয়া যাচ্ছে, দুটো রো ওয়াইজ আমরা কিন্তু দুখানা পাচ্ছি, 3টের কম্বিনেশনে 2টো পাচ্ছি, নিচের একটা রো ওপরের একটা রো। আর 4টের কম্বিনেশনে যদি নেই তাহলে কিন্তু আমরা ওপরে নিচে 4টে করে নিলে প্রথম 4টের একটা সেট আর লাস্ট 4টের একটা সেট, এরকম দুখানা সেট পাচ্ছি, 2 সেট অফ প্যারালেলোগ্রাম পাচ্ছি, 4টে করে 2টো সেট তৈরি হচ্ছে। আর যদি আমি 6টার কম্বিনেশনে নেই তাহলে টোটাল 6টার একটা প্যারালেলোগ্রাম, পুরো প্যারালেলোগ্রামটা পাচ্ছি। এভাবে মোট 18টা প্যারালেলোগ্রাম হচ্ছে। এটা পুরোটাই ভিজুয়ালাইজেশনের উপর ডিপেন্ড করছে। সো এটা আমাকে এভাবেই এক্সপ্লেন করতে হচ্ছে। আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। আচ্ছা, নেক্সট, ইফ দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে ওয়াজ মানডে, দেন হোয়াট উইল বি দ্য what will be the day after tomorrow? So today, এটা হচ্ছে টুডে, এটা হচ্ছে ইয়েস্টারডে, এটা হচ্ছে ডে বিফোর ইয়েস্টারডে, তাহলে এটা হচ্ছে 3টে ডেট গেল। এটা হচ্ছে টুমোরো, আর এটা হচ্ছে ডে আফটার টুমোরো। তাহলে এই টুডে হচ্ছে দ্য মনডে, দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে, তাহলে এটা হচ্ছে মনডে। মনডের পর এটা টিউসডে, এটা ওয়েডনেসডে, এটা থার্সডে, এটা ফ্রাইডে। তাহলে অবভিয়াসলি বোঝা যাচ্ছে দ্য ডে আফটার টুমোরো উইল বি, দ্য অ্যান্সার is Friday. Next, find the difference between the place value of 2 in the number. So the number, there are 2, তাহলে এটা হচ্ছে ডেসিমেল পয়েন্ট, এটা ইউনিট, এটা 10th, আর এটা হচ্ছে হান্ড্রেডস, আর এটা হচ্ছে টেন্থস অ্যান্ড হান্ড্রেডস। কী হলো? টেন্থস আর হান্ড্রেড, টেন্থ হান্ড্রেড। নাম্বারটা হচ্ছে কি নাম্বারটা হচ্ছে এখানে 1 2 ডেসিমেল পয়েন্ট 1 2। সো দ্য প্লেস ভ্যালু আর একটা হচ্ছে 2 অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে 0.2, 0.2 নয়, সরি 0.02। তাহলে এইটারটা হচ্ছে 0.02, এইটারটা হচ্ছে 0.02, আর এটারটা হচ্ছে 2। তাহলে আলটিমেটলি আসছে, সো দ্য ডিফারেন্স ইজ 2 minus 0.02. সো উই গেট হোয়াট, আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 8
1.98, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। ওকে, হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেন, আ ম্যান বট 30 defective machine for rupees 1000. He repaid the and sold it them at the rate of 300 per machine. Okay, so এই টাকায় বাই করেছে, রিপেয়ার অ্যান্ড আচ্ছা বলছি বাইং প্রাইস হচ্ছে 1000 অ্যান্ড রিপেয়ারিং প্রাইস হচ্ছে এক্স রুপিস সে স্পেন্ড করেছে ফর রিপেয়ারিংয়ে, অ্যান্ড সোল্ড করেছে কততে, সোল্ড দেম অ্যাজ 3000 পার মেশিন। সো 300 ইন্টু 3, so that means 9000, and profit is 150 into 3, 30. So this is his profit and this is his selling price. So যেটা আমরা জানি, কস্ট সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু কস্ট প্রাইস প্লাস প্রফিট। This is the relation, this is the basic relation. If someone buy some things by some price, this is his cost price, যে সেই টাকায় কিনেছে, and sell that price, this is selling price, তাহলে প্রফিটটা কি, সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু প্রফিট। এটা আমরা মনে রাখতে পারি, অর উই মে সে দ্যাট সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু প্রফিট, হোয়াট এভার। আমরা যে কোনো একটা মনে রাখতে পারি, যেটা বুঝতে সুবিধা হয়, যে সেল করলাম যে প্রাইসে আর যে প্রাইসে কিনলাম তার যে ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ প্রফিট হয়েছে আমার সেটা। তাই এখানেও আমরা তিনটে জিনিস পেয়ে গেছি, প্রফিট জানি, সেলিং প্রাইস জানি, আর এই টোটালটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস। হিজ কস্ট প্রাইস ইজ টোটাল কস্ট 1000 প্লাস এক্স, এটা হচ্ছে টোটাল কস্ট। সো আমাদের কাছে তিনটে জিনিস আছে, একটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস, একটা হচ্ছে প্রফিট, আর একটা হচ্ছে সেলিং প্রাইস। তাহলে সেখান থেকে আমরা পেলাম, সো এটাকে লিখতে হয় এসপি মাইনাস সিপি ইকুয়াল টু প্রফিট। সো এসপি হচ্ছে 9000 মাইনাস সিপি হচ্ছে 1000 প্লাস এক্স, অ্যান্ড প্রফিট হচ্ছে 4500। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি, ইমপ্লাই করছে বা অর দিয়ে লিখতে পারে, অর 9000 minus 1000, this should be changed to minus 4500. So that means আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি x 9000 minus 1000 minus 4500 equal to x. So x এর পাশে চলে গেল রাইট হ্যান্ড সাইডে পজিটিভ হয়ে, আর এটার পাশে চলে আসলো নেগেটিভ হয়ে। নাও ইফ আই ক্যালকুলেট ইট, দেন উই গেট x is equal to কত আসছে, 4500, 100, 800 থেকে 4500 বাদ দিলে 3500. How much did he spend for repairing? This is his answer. This is the answer. He spent 3500 for the repairing. Answer. Okay. 10.80 was divided among 45 children such that each got 22 paise and each girl 28 paise. This kind of question are already given in the test 1. This is done in the two different method. First, you may take x by form an equation and solve it. This is the ways. Or different way, that if I consider the all are boys, then from that we may find the number of girls and number of boys.
first I follow the general method without the equation. Next I follow the equation. Okay, if all children are boys, then total will be, so if all are boys, then 22 পয়সা করে যদি 45 চিলড্রেনকে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, সো 45 ইন্টু 22 পয়সা, সো দ্যাট মিনস উই গেট কত আসছে এখান থেকে 5 দিয়ে গুণ করলে সে 0 হাতে 1 গুণে 8 আর 10 18 18 আর 1 19 19 9 হাতে 1 9 990 পয়সা, দ্যাট মিনস 9.9 rupees. So extra how many is extra? আচ্ছা আমরা পয়সাতেই পুরোটা করি, পয়সা, বাট given total was 80, so that means this is 80 paisa. So there is we could not we actually not allocate the all rupees. Why? Because the girls get the more paisa, but we consider all are boys, so this is decrease. So the less equal to minus 990, so the less is 90 rupees, 90 paisa, and total less are less for each girl. প্রত্যেকটা গার্লের জন্য কতটা লেস হয়েছে, মানে একজন ইচ গার্ল ইজ রিপ্লেস বাই এ বয়, দেন দ্য অ্যামাউন্ট ইজ লেস। ঠিক আছে, মানে আমরা সেটাও লিখতে পারি এক্সপ্লেন করে, বা আমরা শর্টকাটে এটাও লিখতে পারি। ইফ ইচ গার্ল রিপ্লেস বাই এ বয়, দেন অ্যামাউন্ট উইল বি লেস ইজ 28 minus 22, that means 6 paisa. So for each girl the amount less is 6 paisa and total less is 90 paisa. So the number of girl equal to 90 by 6, so that means 15. So this is the number of girls, and number of boys, remaining are number of boys, 45 minus 15, so that is 30. So this is our answer. This is a method. We may follow another method mean if I consider that there is x, then you can follow another method. সেই another মেথডটা আমি অন্য একটা জায়গায় করছি, এখানে না করে আমি অন্য একটা জায়গায় করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নিচে করছি, আমি এখানে করছি, ওর আমি কপি করে পরে কোথাও পাঠিয়ে দেবো। এখানে করছি আমি, সেটা হচ্ছে যে ইফ আই কনসিডার দ্য নাম্বার অফ বয়েজ ইজ লেট নাম্বার অফ বয়েজ equal to x, so number of girls equal to 45 minus x, this is the number of girls. So total কত হচ্ছে 22 into x plus 28 into 45 minus x, this is the total expenses, that is equal to 1080. We convert all in paisa because calculating in paisa, so this is 1080. তাহলে এখান থেকে আসছে 22x, এখান থেকে মাল্টিপ্লাই করলে 18 into 45 করো, কত আসে, এক সেকেন্ড, 18 into 45 পাচ্ছি হচ্ছে 810 minus 28x equal to 1080. So
22x minus 28x is equal to 1080 minus 810. So 1080 minus 810 আসছে 2 নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে কেন? (45 into 28), that will be not 810, that will be 1260. This is 1260. ওকে, তাহলে এখান থেকে আসছে 6x মাইনাস 6x, আর এখান থেকে আসছে 1260 মাইনাস 1080. So 180 minus 180. Minus minus will be cancelled out. 6 equal to 180 by 6. So 30. So note that the number of boys will be 30, and here also x is 30. So number of boys is 30. You may follow this method also. Okay. I erase it. Just আমি ডিলিট করে দিচ্ছি। এই মেথডটা আমি তোমাদের হার্ড কপিতে পাঠাবো। ওকে, নেক্সট find the least number which to be subtracted from eto. So that this is actually easy problem. You just follow the division method of the finding the square root. 8 9 5 6 pair it. 9981 get 8 5 6 9 এর ডবল হচ্ছে 18. if you put here 5 4 is 4, I think will be good. 4 7, this is 184 into 4. So remainder আসছে 0 2 আর এখানে আসছে 1. So 1 to 0. So this is extra. So the result, the least number which so subtracted from, so the answer is we have to subtract 120 to make the number as a perfect square. ওকে, সো আমাদের এটাকে পারফেক্ট স্কোয়ার করতে গেলে 120 সাবট্রাক্ট করতে হবে। এটা একটু ইজি কোশ্চেন ছিল। when 15206 is divided by divisor it leaves, this is a very good question. This is a very good question and little hard. This is not only good, this is hard question. So what is doing here? Actually this number is the dividend. This is divided by certain divisor. We don't know what is the divisor. We don't know what is the divisor, but divided by a number we get the remainder 29 in the first step, 44 in the second step, and 77 in the last. So in two steps we obviously cut down these two numbers 6 and 0. And the first step we divide this 152. Next step I got this 290 and 446, and see that 290 from 290 we subtract something and get this 44. So then in the first case we get 29 as a remainder. So the 29 get where? From 152.
So 152, from 152 I subtract something, we get 229. So in the first, the first remainder is 29. So the first dividend will be 152 minus 29. Okay, sorry, minus plus 20, minus 29, sorry, minus 29. কত আসছে? 123. So that means there I get 123 by, we don't know the divisor, don't know the quotient, by we get 123. Then 123 subtract from 152, then we get 29. This is the division method. 29. Then I cut down this 10, 0, and we get 290. From 290 we subtract something and get the 44, the second divisor, the second dividend, dividend. Second dividend 290 minus 44 কত আসছে? 6, 4, 5, 4, 9, 4, 146. So there 146, and from 146 I subtract this, and the last, the third dividend 446 minus 77, 9. আচ্ছা, এটা 2 হবে, এটা 2 কাট 396. So I get 3 dividend. So this divisor and this quotient divide these 3 dividend one by one. So the last is 369. So the divisor is the HCF of 1, 2, 3, 2, 4, 6 and 369. Why? Because the divisor divide all these dividend, the 123, 146, 369, these all three comes from this divisor. Okay, and that is the HCF. So the HCF is 123. So this divisor is 123, and in each step if I divide this, we get first step is come from 1, second step is come from, there is 2, the second is come from 2, and the third is come from 3. So the quotient is, so the will be 123. So the divisor is 123 and the quotient is 123. Just question is to ask that find the divisor. So this is the answer. So in this type question, from that given remainder, we have to find the one back to back dividend, and then by HCF we get the divisor. Okay, next, a cistern can hold 275 liters of water. 2 by 5 of the cistern was full of water. The cistern became full as both you and your brother pour 22 bucket of water. That is actually easy question. Just follow the instruction, you can find the answer. Total cistern is, let total cistern
equal to 1 part. Okay. A cistern can hold 275 liter of water and 2/5 of the cistern is full of water. The become full as you and your brother poured 22 bucket of water. Okay, so how many water we should pour, that we have to find first. अच्छा 22 bucket each. So you pour 22 bucket and your brother also 22 bucket. So the me and my brother together আচ্ছা এখানে রিমেইনিং 1 part 2/5 অলরেডি ফুড, তাহলে রিমেইনিং 1 minus 2/5, দ্যাট মিন্স 3/5 part. So this 3/5 part of 275 into 3/5, so I get 165 liter. This is the first part. We have first find. You may follow that you multiply by 2/5, then subtract 275, whatever. যে কোনো মেথড করে. So at first I find that how many liters we have to fill. So we have to fill 265 liter water to full the cistern. So my brother already fill 22 into 4.5 liter. So that means কতটা হচ্ছে 5 into 22 110 11 88 plus 11 99.0 99 liter 99 liter water already poured by my brother. So remaining হচ্ছে 165 minus 99. So that means how many liter remaining? 6 1 10 66 liter. So how much water does your brother's bucket contain? ওটা your bucket contain, sorry, এটা হচ্ছে me. By me, already filled by me 99 liter, remaining 66 liter. So my brother each bracket contain the total 66 liter divided by the capacity of the number of bucket, so that means 3 liter. So this is the answer. 3 liter. Four hen and 6 got cost is এত. This is a very good question. Cost of 4 hen and 6 goats equal to rupees 3800. Cost of, আচ্ছা এটা আমরা আগে দেই, এটা পরে দেই.
cost of 5 hen and 7 goats rupees 4500. So if I subtract, then 5 to 4 remain করলে, so cost of 1 hen and 1 goat equal to 4500 minus 3800. That means 700 rupees. 700. This is the price of 1 hen and 1 goat. But we have to separate from hen and goat. So if I multiply it by 4. So cost of 4 hens and 4 goat. Multiply means both will be increased by 4 times. This is the 1 hen and 1 goat. If I multiply by 4, then the number of hens also 4 times, number of goats also 4 times, and the price also 4 times. 2800. This is the price of 4 hens and 4 goats. But also see that cost of 4 hen and 6 goats are given. So I subtract that now. So now cost of 4 hens and 6 goat equal to rupees 3800. This is given. এখান থেকে পাচ্ছি. And cost of 4 hens and 4 goats equal to rupees 2800. Okay, এটা এখান থেকে পাচ্ছি. So and then subtract it. If I subtract it, so that means this will be cancel out. Cost of 6 minus 4 equal to 2 goats equal to 3800 minus 2800. So get 1000. So cost of 1 goat 1000, that is by 2, 500. So this is the price of 1 goat. And এইখানে দেখ, price of 1 goat and 1 hen is 700. So price of also so এটা একটা অ্যান্সার হয়ে গেল. This is the answer. The cost is 1 goat and 1 hen. Goat and hen. Goat and hen এর মধ্যে goat পেয়ে গিয়েছি. Then cost of also the cost of 1 hen and আচ্ছা hens হবে না, এটা hen হবে, goat হবে. 1 hen and 1 goat equal to 700. So cost of 1 hen equal to 700 minus 500. So that means 200. This is another answer. Okay, this is a good question. So from first given to, if I subtract the first from the next, then we get 1 hen and 1 goat cost. Sometimes that not always 1, that may be different, but by multiplying 2 by suitable number, here I multiplying by 4 suitable number, you have to cancel out 1. Okay, hens or goat, whatever you cancel out 1, then we get the next step. The next step where I cancel out hens, similarly you have to cancel out 1 from that list. I will give 1 or 2 question in my previous upcoming practice set, that from that practice set you should practice this question. Then সেখান থেকে আমরা গোটটা পেয়ে গেছি. This is a very good question. Next, this question is actually very easy question.
এখানে কি আছে বলেছে ফাইন্ড দ্য টোটাল নাম্বার অফ বুক সোল্ড বাই দ্য কোম্পানি ডিউরিং দ্য ফার্স্ট হাফ মানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন। সো জাস্ট অ্যাড অল দিস। বাট আমরা অ্যাড করব কীভাবে? আমরা অ্যাড করব মান্থ ওয়াইজ। জানুয়ারি, বিকজ দ্য নেক্সট কোশ্চেন, ইন হুইচ মান্থ ওয়াজ দ্য সেলস অল টাইপস বুক আর লোয়েস্ট। সো for the next question we have to add month wise 25 plus 20 plus 21 plus 16 plus 12 equal to February। এইভাবে আমরা করব। So this is one of the answer. Okay, January, February, March, April, May, June total, and see that the lowest is in April, lowest in April. So lowest books sale in April. So this is another answer. This is answer for 2 and this is answer for 1. I think the explanation is clear and I also share the PDF. If anyone in doubt, kind WhatsApp in my personal number.